Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Và ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu thêm một số thông tin về giáo dục, về cơ hội học tập tại đất nước Anh Quốc. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Elizabeth Watson, phụ trách văn phòng sinh viên quốc tế tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Thank you so much for coming. Hi, thank you for having me. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good. Thank you so much for coming. So in your opinion, why should students consider studying in the UK? I think the UK has a great reputation for teaching and for research, and hopefully when the students come back to Vietnam, they will be able to find a very good job. The employability rate is quite high. So could you tell us more about the University of Worcester? The University of Worcester is where I work. It's a small, friendly university with a very supportive international community. So for international students, what can it offer? When international students first arrive in Worcester, we would arrange an international induction week, which would involve activities, social activities. It would involve events, parties, helping them to make friends, also help with visa, police registration and banking as well. We also have a range of facilities. For example, we have a library called the Hive, which is very unique. It's the first university in Britain which is joint university and public library, and that's a great facility for the students to use. So what is so special about the city of Worcester? I love living in the city of Worcester. Okay. I'm actually not from Worcester originally, and I arrived in Worcester in September. It's such a small, friendly city. I think in Vietnam it would be considered even less than a city. For the UK, it's a medium-sized city of about 100,000 people. It's a very beautiful historic city on the riverside location. It's peaceful, it's a safe city. It was actually voted in a survey in the top 10 happiest places in the UK to live. And I personally do agree with that. I think it's a really peaceful, relaxing place for the students to study. So for international students, are there any scholarship opportunities for them? We do have scholarship opportunities. We have up to £2,000 scholarship, and it's based on academic merit, so based on their grades. And what type of accommodations that are available at the city of Worcester? So we have on-campus accommodation. We have a variety of accommodation, ranging from sort of more luxury ensuite accommodation, which would come with flat screen TV and their own bathroom, or we have the more standard accommodation, obviously still of a high standard, but where they would have a shared bathroom and a shared kitchen. If they don't fancy living on campus, there's also a range of off-campus accommodation, and we could provide them with a list of trusted landlords that they could contact. Are there any Vietnamese students right now in Worcester? Yes, and I think you're going to see the video of one of our current Vietnamese students later. Okay. Yeah, we have very small numbers of Vietnamese students, which obviously, in my opinion, I'd like to recruit more Vietnamese students. We welcome Vietnamese students to our university, definitely. But I think it also has its advantages in that when you have small numbers of students, you won't spend all your time with other Vietnamese students talking in Vietnamese and talking about Vietnam. You kind of have to mix with the community, and you get the chance to meet British friends and friends from other countries. Có rất là nhiều lý do để mà tôi chọn trường đại học Worcester để ở đây. Cái thứ nhất đó chính là cái học phí của trường rất là hợp lý, và trường cũng có cái chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế đến đây học. Thì ngoài ra thì cái chương trình học ở đây á, chỉ gói gọn trong một năm thôi, thì sinh viên quốc tế có thể là tiết kiệm thời gian cho mình nhiều hơn và tiết kiệm cả chi phí ở đây, cũng như chi phí về ăn ở cũng như là ăn học ở đây. Ngoài ra thì trường Worcester cũng là trường được nổi tiếng về cơ sở vật chất, được trang bị thiết bị đầy đủ, rồi có cả khu thư viện rộng lớn, đó là The Hive. Cho nên là sinh viên có thể có một cái không gian rất là thoải mái và có rất là nhiều tài liệu để mà nghiên cứu và phục vụ cho quá trình học của mình. Lần đầu tiên đến đây, trước tiên là mình được sự hỗ trợ của văn phòng quốc tế, đó là cô Jen. Cô đã hỗ trợ rất là nhiều về mọi thứ, cả về cái cuộc sống ở đây. Cô thường hỏi thăm về chỗ ở, chỗ ăn, rồi những nơi mà mình các quán ăn, rồi cô thường xuyên hỏi về việc học. Rồi ngoài ra thì trường cũng thường xuyên
gửi những email giới thiệu đến các sinh viên để giới thiệu những cái hoạt động của trường, như là hoạt động mà đi chơi, thăm các thành phố khác, cũng như là các chuyến dã ngoại. Việc học ở Việt Nam thì mình thấy rằng là các sinh viên hầu như là phụ thuộc vào bài giảng rất là nhiều. Hầu như lên lớp học thì giảng viên thường hay giảng bài và ít khi nào mà có sự cũng có trao đổi, nhưng mà không có nhiều như là ở đây. Còn khi mình học ở đây thì hầu như trong lớp học sinh viên và giảng viên trao đổi rất là nhiều, và hầu như là 80% thời gian học là về thảo luận và đề cập đến những vấn đề thực tế. Và ngoài ra thì việc học ở đây mình cảm thấy nó thuận tiện hơn ở chỗ đó chính là cái khu cái thư viện và cái nguồn tài liệu để mình tham khảo rất là nhiều và luôn cập nhật thường xuyên. So for the student who first arrive at University of Worcester, do you offer any kind of, let's say, like an English enhancement program or preparations in order to get them more prepared in terms of the language? Yes, we do offer pre-sessional programs, and those pre-sessional programs will be 6 weeks or 10 weeks in length. And those are if their IELTS scores are not quite high enough for our main courses. And it's a good opportunity not only to improve their English, but also to get to know the university and the style of education a bit better. Can they work during their study? Can they get a chance to earn some extra money? Yeah, under the current visa regulations, they can work up to 20 hours a week during term time. And that's obviously something that they can find a job. Usually they find a job in the kind of the catering, bar work, restaurant work environment. We can help to point them towards jobs. We can't guarantee that students will find a job. It's up to the employer. We do actually at the university offer student ambassador jobs, and the student ambassador, that's a chance to kind of represent the university, and that's a paid opportunity within the UK for them to help in open days and help to show prospective students around the campus. So for newcomers who come to the city of Worcester, what is your best advice for them in terms of the getting adapted well to a new living environment and a new studying environment? In my opinion, the best thing to do is to try and integrate yourself as soon as possible. And I was also a foreign student. I actually studied Chinese in China. And I know how difficult it can be to integrate yourself. I probably didn't feel at home until I'd made very good local friends, until I kind of joined local activities. So I try and make friends with local students, with other international students. We have a variety of clubs and activities. Many of which are run by the Students' Union. For example, one of our Vietnamese students, he's joined the singing group. And I think that's a really good opportunity to meet people that you wouldn't normally meet and to really try and integrate yourself. So expose yourself more to the extracurricular I would activities. advise that, definitely. So how can parents and students get more information about the University of Worcester and what you can offer? Sure. I mean, they can visit our website, which is www.worcester.ac.uk. I know that you're also going to show the details of one of our overseas representatives, which is C Education, and they will also be able to tell you some information about applying to the university. And also the visa application process. Definitely. Yeah. Well, thank you so much. Thank so I you. hope more students will come to your school. Thank you so much for having me. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chị Elizabeth Watson, phụ trách văn phòng sinh viên quốc tế của trường Đại học Worcester, Anh Quốc tại khu vực Trung Quốc và Đông Nam Á. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là trang web của kênh FBNC tại địa chỉ fbnc.vn.